Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So today we are going to discuss the question that you have answered during ujian selaras 1. Okay, so for those who don't remember, we have two sections. You have ABC question and the next one essay question. So for the first part, we are going to discuss the ABC question first. Okay, so let's begin. Okay, so there are 50 questions for this section. So I hope you guys can score well. Okay, let's go. Question number one. So before you want to know what is the system, you should know what is what is the name of this organ. Okay, so this is villus. So villus can be found in the small intestine. So as you know, inside small intestine, there are two process that will happen. The first one is digestion, and the last one is absorption. Okay, bear in mind in small intestine, there are two process happen. The first one digestion. The next one is absorption. So here the most correct answer is A, okay, which is the digestive system. Okay, let's go to the question number two. Okay, so what will happen if paramecium does not have functioning Y? Okay, so the answer is A. Okay, so this is a very straightforward information. Okay, guys, so let's go question number three. So if you want to answer this question, you should know, okay, why organelle X, okay, is found abundantly in liver cell. Okay, so in order to answer this question, you should know what does liver cell do. Okay, so for those who don't know, liver cell usually there are two function. Okay, there are two function of liver cell in our body. The first one is to produce bile. Bile tu hempedu. Okay, the first one, the function of liver cell is to produce bile. The next one, the function of liver is to detoxify. Okay, is to detoxify any toxic. Any toxic, okay, usually from alcohol, from drugs, from excessive chemical, and so on. Okay, so now once you know the function of liver, then you can predict what kind of organelle should be found abundantly in that. Okay, so the answer is B. Okay, transport synthesis enzyme. Why? Because this enzyme will be used, okay, to detoxify any toxic, any harmful substance present in the body. Okay, so that's why the answer is B. Okay. Okay, question number four. So as you can see here, this is the transport, this is the movement of substance across plasma membrane and use ATP. Okay, ATP energy. So since it use ATP energy, we can directly know that it is active transport. Okay, this is active transport. And then it will use carrier protein. Ingat kalau active transport, it will only use carrier protein. Why? Because carrier protein need energy from ATP to change its shape. Protein ni ada dua selalunya, iaitu carrier protein ataupun channel protein. Ni ada carrier sebab apa? Dia ada binding site. Ni yang kat tengah ni. So substance tu dia akan bind dekat sini. Tapi kalau channel protein, dia tak ada apa-apa. Okay, dia ada ruang yang besar yang mana substance tu boleh masuk and keluar begitu saja. Okay. So yang ni, which of the following statement explain, okay, the movement of substance in D? Okay, so the answer is C. Okay. So the movement of substance from region of low concentration region to a high concentration region with the help of carrier protein. Okay, so pertama sekali awak kena tahu active transport ni dia adalah against concentration gradient. Okay, against concentration gradient tu maksudnya dia substance tu akan bergerak daripada kawasan yang kurang kepekatan kepada kawasan yang lebih kepekatan. Itu maksud against concentration gradient. Okay, kalau follow concentration gradient, awak terbalikkan je lah. Terbalik, iaitu high pergi ke low. Tapi kalau active transport, dia against concentration gradient. Why? Because the movement of substance happen from a region of low concentration
to a region of lower to a region of higher concentration with the help of carrier protein. Nah, awak tengok kat sini. Protein pun memainkan fungsi juga kat sini. In active transport, we only use carrier protein instead of pore protein. So A dengan B ni salah lah. Okay, sebab dia guna pore protein. So C dengan D is either C or D. C ni betul sebab apa dia guna carrier protein. D pun betul juga sebab dia guna carrier protein. Yang menyebabkan dia salah adalah awak tengok perjalanan dia tu. Okay, ingat active transport dia bergerak daripada lower concentration to a lower concentration which is again concentration gradient. Okay. Okay, question number 5. Okay, what will happen to the cloth after 5 hours? Okay, so the answer, okay, ada dua jawapan answer kat sini. It could be A and it could be B. Okay, so either one. Okay, so let's continue. Okay, so remember for question number 5, A and B are accepted. Okay. Okay, guys, so let's continue. Question number 6. Okay, so this is red blood cell. Okay, which of the following protein structure could be found in the red blood cell? So the answer is D. Okay, the answer is D. This is quaternary. Yeah, this is quaternary level. Okay, so remember protein has four level. The first one primary. Okay, so primary will look like this. Okay, and then it has secondary. So this is how secondary protein looks like. And then this is tertiary. And the last one, quaternary. Okay, so number 6. Okay, remember for red blood cell, okay, they always have quaternary protein. Okay, so this is how it looks like. Okay, di paling besar. Okay, question number 7. Okay, what is the result after 15 minutes? Okay, so guys, the answer is C. Okay, the answer is C. Why? Okay, pertama sekali awak tengok kat sini. Lipase. Right now, they have lipase enzyme and inside and then at the same time, they has full milk cream. Full cream milk, okay? So dalam milk ni usually ada dua benda iaitu fat dan juga ada protein. So since we have enzyme lipase, so we can say that the digestion of fat will happen. Okay, so remember fat, okay, yang ada dalam full cream milk ni, okay, fat will be digested into the fat will be digested by lipase to produce ada dua benda. So fat ni kalau awak digest dia, dia akan hasilkan dua produk. Okay, dua produk. Pertama sekali adalah glycerol. Yang kedua adalah fatty acid. So ada dua benda. So sekarang ni kalau amino acid salah lah sebab amino acid adalah protein. So it's either C or D. Okay. So sekarang ni awak tengok the product is fatty acid, right? So acid ni sifat dia adalah acidic. So what will happen to the pH? pH will down. Why? Because kita tahu pH ni 1 sampai 6 adalah acid. 7 neutral. 8 sampai 14 adalah alkaline. So when there is a presence of fatty acid, that's why the pH will decrease. Sebab apa? Sebab dia acid. Okay. Okay, number 8. Okay, so this one is very easy. What is Y? So awak tengok kat sini okay, this is a fat digestion. Sebab apa? Yang ni adalah fat. Okay, so fat macam cikgu cerita tadi yang tadi, fat ni bila kita digest, dia akan jadi dua benda iaitu glycerol and fatty acid. Specifically, dia akan hasilkan 1 glycerol dan 3 apa? 3 fatty acid. Ni awak tengok, ni fat kan? So kalau kita pecahkan, dia akan jadi macam ni, and satu lagi dia akan jadi 3 kat sini. Yang macam apa? Macam berudu ni. Ada 3. So 1 glycerol, 3 fatty acid. That is the amount of fatty acid and glycerol will be produced after digestion. So here, number 8, the answer is B, fatty acid. Okay. Okay, number 9. Okay, awak tengok ya. Okay, diagram 9 show R phase in cell division. Okay, what the next phase after R phase? Okay, so the answer is C. Okay, prophase 2. Okay, so how can you know about this? Okay, remember, for this one,
Okay, sebab dia cakap next. Okay, next. So next, maksudnya what is the process after R? So after R adalah prophase 2. Sebab apa? This is telophase 1. Okay, this is telophase 1. Okay, teacher, how can I know that this is telophase? Awak kena ingat macam ni. Telophase ni, dia akan wujud, pertama sekali awak tengok ada nuclear membrane. Nuclear membrane. Okay, nuclear membrane. Kan kalau prophase, nuclear membrane tu, okay, nuclear membrane tu adalah nucleus membrane. Membrane of nucleus. Ataupun kita boleh namakan sebagai nuclear. Nuclear. Okay, nuclear membrane. So nuclear membrane is present here. So kalau nuclear membrane present here, kita boleh cakap dia sebagai telophase. Tapi dia tak nak telophase, dia cakap apa next phase lepas pada tu. Boleh faham? Okay guys, so let's continue. Okay, question 10. Which of the following diagrams of cell division is matched, okay, correctly with its phase? Okay, yang ni jawapan dia adalah B. Okay, ball. Okay, so remember, if you have this kind of diagram, this is definitely prophase 1. Okay guys, so let's continue. Okay, so ni pula ni. Okay, so there are two girls, okay, talking about cell division. Okay, so dia cakap apa ni? Synthesis of cell occur including the formation of new organelle. Okay, the rate of cell metabolism is high. Okay, so basically, what is the name of the process that have all these things? Okay, jawapan dia adalah A. Okay, G1. Okay, G stand for growth. Okay, growth 1. Okay, so this is the fact that you should know. Okay, the next one. Nombor 12. Okay, what is the technique? Awak tengok dia ada explant. Explant is cultured in a sterilized culture medium and callus is formed and developed into plantlet. Okay, number 12, the answer is apa agak-agaknya? Okay, the answer is D, cloning. Okay, the answer is cloning. Okay, this is how cloning will be like. Okay. Okay, siapa yang tak faham, okay, cikgu cerita sikit yang pasal cloning ni. Okay, explant tu apa cikgu? Okay, macam ni. For example, you have one good quality of plant. Okay, awak ada satu plant yang ada quality yang bagus. So what you will do is that you will cut a small fraction from the plant. Okay, awak akan ambil sedikit bahagian daripada pokok tu yang ada sel lah. Sebahagian daripada pokok tu awak ambil dan yang the small fraction that you just take out from the plant is called explant. Benda tu nama dia explant. Benda yang kecil yang kita ambil daripada original plant tu. So explant tu kita bawa pergi mana? Explant tu kita akan letak ke dalam sterilized culture medium. Sebab apa kena letak kat sini? Sebab dekat sinilah there is a good nutrient, there is a water. Untuk apa? Untuk encourage the growth. Selalunya kalau kita nak tanam pokok, kita tanam dekat tanah kan, betul tak? Tapi this happen in the lab. Yang mana kita ada culture medium. Inside culture medium, there are nutrition, there are water and so on. Okay, so apa yang akan jadi explant tu, dia akan develop into callus. Ni callus. Okay, and then callus ni dia akan develop into plantlet. Plantlet tu maksudnya anak pokok lah. So anak pokok yang mewarisi sifat seperti original plant tu. Kenapa kita nak ambil ciri-ciri dia? Sebab ciri-ciri daripada original plant is good. And then cloning ni, it will take time faster. Dia akan ambil masa yang cepat berbanding kita tanam secara biasa. Secara biasa kan macam kita tak dalam tanah, kita kena siram. Maybe it take a few weeks, right? Tapi kalau kita guna cloning technique, it will take faster. Okay. Okay, number 13. Okay, incomplete digestion of food, okay, could happen in human if, okay, the answer is A. Okay, why? Because yang ni dia cakap pencernaan tidak boleh berlaku kan. Sebab apa? Sebab body temperature is 40. Bear in mind,
Okay, the enzyme. Sebab apa incomplete? Sebab digestion of food ni require enzyme. So enzyme must be present. So sekarang ni, if the body temperature is 40, we can say that the enzyme is denatured. Bila enzyme denatured, can we have complete digestion? No. That's why kat sini dia cakap incomplete. Sebab apa? Sebab body temperature kita 40. Why? Because the enzyme is already denatured. Boleh faham? Bila enzyme denatured, tak ada digestion lah. Sebab the one that will do digestion is enzyme. Okay, the next one, number 14. Yang ni jawapan dia adalah donkey. Okay, photoautotroph, okay, saprophytism and holozoid. Okay, yang ni photoautotroph tu maksudnya dia boleh buat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Photo means light. Autotroph means it can produce its own food. Okay, saprophytism ni adalah its organism that absorb the nutrient from the dead organism. Okay, dead organism. Sebagai contoh, dead animal, dead plant. Okay. Okay, and the last one is R. Okay, holozoid. Holozoid ni dia take the food from the living organism. Okay, sebagai contoh ni periuk kera ke apa ni? Cikgu lupa nama dia apa. So it will gain the nutrient when, for example, when insect, okay, lalat ke, rama-rama ke masuk ke dalam ni. So akan ada enzim yang akan digest badan tu dan akan menghasilkan nutrien lah. Dia pun akan absorb nutrien tu. Okay guys, so next one, 15. This one, you have to calculate, okay, the energy value in the groundnut. Okay, formula dia, okay, for those who don't know, okay, kita catat cikgu cakap ni. Formula dia adalah, okay, mass of water, okay, mass of water, okay, darab dengan increase in temperature darab dengan specific heat capacity of water. Ini specific heat capacity of water. Okay, so itu kan cikgu cakap darab kan, and then bahagi dengan mass of food. So macam nak kira cikgu? So pertama sekali awak ambil mass dia. Mass dengan volume benda sama. So mass dia adalah berapa? Mass of water, right? Mass of water selalunya kita ambil dalam milimeter lah. So dibagi dah milimeter kat sini. So 15. Okay, darab dengan increase in increase of water temperature. So 55. So 15 darab dengan 55. And then darab dengan specific heat capacity 4.2. So 15 awak darab dengan 55, awak darabkan dengan 4.2. And then hasil daripada tu awak bahagi dengan 0.7. Why? Because we have to divide with the mass of food. So the final answer is D. Okay, 4950 kJ. Okay, over gram. Okay, that is the final answer. Okay, number 16. Okay, so okay, this is the chemical equation. Show a parts of reaction in photosynthesis. Okay, so for those who don't remember, photosynthesis ni dia ada dua proses. Dia ada light reaction, dia ada dark reaction. Okay, dia ada light reaction, ada dark reaction. So this is light reaction. Okay, I repeat again, this is light reaction. Sebab apa? Sebab dia menggunakan air. Ingat light reaction dia mesti guna air dahulu. Kan fotosintesis, awak ingat lagi tak formula dia? Formula fotosintesis adalah water plus carbon dioxide. And then awak buat anak panah, dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan glucose and oxygen. So untuk light reaction, dia akan guna water. Kalau dark reaction, dia akan guna carbon dioxide. Boleh faham? Okay, so this is light reaction. Okay, tengok apa dia tanya pula ni. So what will happen when hydroxyl ion, what happen to the hydroxyl ion when it lose electron? Hydroxyl ion tu yang ni. Okay, ni. This is hydrogen ion. This is hydroxyl ion. Okay, so cikgu bagi jawapan Yang ni jawapan dia adalah D. Jawapan dia adalah D. Okay, D tu yang mana ni? Okay, produce oxygen
and produce hydroxyl group. Ni awak tengok So yang pertama sekali dia cakap apa jadi kepada hydroxyl ion. So bila hydroxyl ion tu dia buang elektron. Ni ada anak panah apa ada negatif kat sini. Maksudnya dia ada elektron, betul tak? So bila dia lose elektron, mestilah dia akan jadi dia tak ada charge lah. Sebab tu dia akan hasilkan hydroxyl group. Sebab tu nombor 4 ni betul. Lepas tu menghasilkan oksigen. Yes. Okay, dia akan hasilkan oksigen. So remember, the product of dark and light reaction are different. Kalau light reaction, dia akan hasilkan oksigen. Kalau dark reaction, dia akan hasilkan glukos. Boleh faham? Okay, so jawapan dia adalah D. Okay, 3 dan 4. Okay, nombor 17. Ni awak tengok ni. Okay, which of the following health problem are caused by this method? Ni awak tengok diet X and diet and surgery Y. Okay, so bila dia buat diet X ni, low intake of carbohydrate and reduce intestinal length. Okay, kenapa dia nak reduce intestinal length tu? Sebab kita tahu intestine ataupun small intestine adalah tempat yang mana berlakunya nutrient absorption. So bila kita potong small intestine, this mean that less nutrient absorption can happen. Sebab orang yang nak kurus ni, dia mesti nak kurang pengambilan nutrien, especially fatty acid and glycerol. Betul tak? Sebab tu dia potong usus dia supaya the nutrient will be absorbed less. Sebab tu dia akan jadi kurus. Okay, so yang ni jawapan dia adalah, okay, nombor 17 jawapan dia adalah D, donkey. Okay, ni hypoglycemia and then deficiency of nutrient. Okay, hypoglycemia ni maksudnya adalah dia kurang karbohidrat ataupun kurang glukos. Sebab apa? Sebab dia cakap low intake of carbohydrate. Low intake of carbohydrate means low glukos. Sebab karbohidrat tu kita akan pecahkan jadi glukos, betul tak? So bila kurangnya glukos, dia akan dapat penyakit hypoglycemia. Kalau dia ada banyak glukos, hyper. Ni hypo ni. Hypo ni kurang glukos. Kalau hyper, banyak glukos. Okay, and Y ni dia akan dapat deficiency of nutrient. Betul lah, sebab apa kita tahu small intestine is the place where nutrient absorption can happen. So bila kita potong, kuranglah nutrien yang dia dapat. Betul tak? Okay. So that's why the answer is D, donkey. Nombor 18 pula. Okay, what is the effect on the damage on structure Q towards the function of the organelle? Okay, so yang ni adalah this is what we call chloroplast. Okay, this is chloroplast dan Q ni adalah granum ataupun grana. Okay, granum dan grana ni adalah tempat yang mana berlakunya light reaction of photosynthesis. Ingat lagi tak cikgu cerita tadi, light reaction. Light reaction dia perlukan air dan dia akan hasilkan oksigen. Betul tak? Okay, so kita tengok 18 jawapan dia adalah donkey. 18 donkey. 18 adalah donkey. What is the effect on the mesh Q? Okay, so the answer is Q. No change occur in the end of product. Okay, no change occur in the end of product. So that's the answer. Okay. Okay, so kalau sini salah lah, more water molecule are produced. Salah sebab apa? Sebab kita tahu Q ni digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis tak menggunakan tak menghasilkan air, tapi dia menggunakan air. So C salah. Kalau B, more hydrogen ion are produced. Salah juga sebab kalau kita tahu Q ni, this is the place where the light reaction occur. Light reaction ni dia guna air. So air ni maksudnya kalau Q, air tu akan dipecahkan kepada hydroxyl ion and hydrogen ion. So kalau Q ada masalah, mestilah hydrogen ion akan kurang dihasilkan. Yang ni cakap more. So B pun salah. Lepas tu concentration of carbon dioxide increase. Salah juga sebab apa? This is what we call this is what we call chloroplast kan. Chloroplast ni dia menghasil, dia guna carbon dioxide, bukan dia hasilkan. Yang ni concentration of carbon dioxide gas increase. Tak ada kaitan. Okay, so the answer is D. No change occur.
in the end product. Okay. Okay. Let's continue. Okay, guys. So let's continue. Okay, kejap eh. Okay, guys. So question 19. Okay. So if you notice, oxygen can directly enter. Okay, can directly enter to the body of this organism. Okay, so how does the organism receive sufficient oxygen supply despite not having a respiratory system? Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, it has a large ratio of total surface area per volume. Apa maksudnya adalah, maksudnya kat sini, okay, this is organism. Okay, so maksudnya organism ni awak tengok kan, dia walaupun simple macam ni, dia ada depan dan belakang, dia ada kiri dan kanan, dia ada atas dan bawah. Okay, maksudnya oksigen tu dia boleh masuk daripada atas pun boleh, daripada bawah pun boleh, daripada kiri pun boleh, daripada kanan pun boleh. Boleh faham? Sebab tu lah dia ada large ratio. Macam kita ni ada low ataupun small ratio of total surface area per volume. Sebab apa? Oksigen boleh masuk melalui dua tempat saja, iaitu daripada hidung kita, daripada mulut kita. Itu saja saluran oksigen boleh masuk. Kulit kita tak boleh. Tapi kalau this organism, dia boleh masuk. Oksigen nak masuk ke kiri pun boleh, ke kanan boleh, atas, bawah, kiri, kanan. Boleh faham? Itu maksud dia. Okay, number 20. Okay, which is question show oxygen debt? Okay, jawapan dia adalah D. Glucose will produce lactic acid and energy. Okay, how can you sure about this? Okay, oxygen debt ni maksudnya is a situation where it will it will produce energy without use oxygen. Okay, saya ulang Oxygen debt is a situation where it will produce it will produce energy without using oxygen. Sebab tu dia maksudnya dia berhutang oksigen lah, sebab dia tak guna oksigen kan. Dia akan bayar kemudian. Sebab tu dia akan bernafas tercungap-cungap. Sebab apa? Dia nak ambil banyak oksigen untuk bayar balik hutang oksigen tu. Okay, so it's either C ataupun D. Okay, so sekarang ni yang mana yang betul? Selalunya oksigen debt ni berlaku dekat muscle. Okay, berlaku dekat kita punya muscle. So, muscle akan hasilkan etanol ke laktik? Mestilah lactic acid kan? Kalau etanol ni hanyalah untuk plant sahaja. So, jawapan ni adalah D. Okay guys, so number 21. Okay, ni apa ni? What is adaptation of P for optimum gases exchange? So, 21, the answer is C. Okay, rich supply of blood capillary. Okay, yang ni very easy. Okay. So P tu gel lah. So dia kena ada banyak blood capillaries. Untuk apa? Untuk bertukar darah, gases exchange. Kan? Okay. Why? Because the blood capillary will give carbon dioxide. Okay. Lepas tu water tu dia akan bagi oksigen. So bila ada banyak blood capillary, more gases exchange can happen. Okay, awak tengok nombor 22 ni pula. Okay, this is show the turtle respiratory structure. What is the characteristic of turtle respiratory structure for survival in its habitat? Okay, 22, the answer is ball. Okay, ball. Okay, B, has a greater surface area. Okay, so that's the answer. So, bila ada banyak greater surface area, more gases exchange can happen. Okay, so yang ni awak tengok kalau narrow respiratory tract, kalau sempit kuranglah oksigen masuk, betul tak? So A salah. Kalau C, has a counter current mechanism. Okay, this one is present in the fish. Okay, in the fish. Apa maksud counter current mechanism, cikgu? Maksudnya adalah direction of water dengan direction of blood dia bertentangan, dia melawan arus. Sebagai contoh, pengaliran darah dalam blood capillary berlaku daripada atas ke bawah.
tapi pengaliran air yang bawa oksigen tu berlaku daripada atas ke bawah. Okey, kenapa kena ada counter current mechanism? To increase the gases exchange. Maksudnya bila berlaku counter current mechanism, oksigen dan carbon dioxide tu boleh bertukar. Okey, maksudnya oksigen masuk ke dalam blood capillary. Carbon dioxide keluar daripada blood capillary. So this can increase the efficiency of gases exchange. Boleh faham? The arrangement of epithelial cell in the layer. Ini tak ada kaitan. Okay. 23. Okay, awak baca sendiri soalan dia. Sekejap. Okay, baca sekejap soalan dia. Okay, so 23, the answer is ball. Okay, bola. More oxygen is inhaled to restore oxygen to its normal level. Ni apa soalan dia ni? Okay, so okay, awak kena ingat bila kita berada di satu ketinggian which is above sea level, the air pressure is low. Okay, the air pressure is low. Bila air pressure is low, air pressure tu tak boleh nak tolak oksigen masuk ke dalam badan kita. Okay, I repeat again. When we are at the height, when we are at the top, okay, bila kita berada ke atas, which is above sea level, okay, the air pressure become lower. So, bila air pressure become lower, this air pressure cannot afford pushing oxygen into our body. So, kita akan sesak nafas lah. Sebab apa? Oksigen tak boleh nak masuk. So, apa akan jadi? Kita akan inhale. Kita akan imagine cikgu buat macam tu. Okay, inhale. So more oxygen will be inhaled to restore oxygen to its normal level. Sebab itulah orang yang berada dekat atas puncak-puncak tu dia akan sesak nafas. Sebab apa? Sebab dia kurang oksigen. So macam mana kita nak overcome? Kita akan inhale lebih banyak. Kita akan sedut oksigen lebih banyak daripada biasa. Okay. Okay, 24, the answer is A. The answer is A. Okay, yang ni cikgu nak awak kira sendiri. Mesti awak ingat kan. Okay, so siapa yang betul? Tahniah. Okay, let's go. 25. Okay, what is this interaction? Ni senang je. Jawapan ni adalah D, common citizen. Okay, common citizen tu maksudnya one will get benefit, one will get nothing. It's not affected at all. Okay. Cikgu macam mana? Saya tak faham ni common citizen yang ni. Yang ni maksudnya pokok ni, okay, dia dapat benefit. Sebab apa? Bila dia bertenggek dekat dahan pokok ataupun pokok yang lain, dia akan dapat cahaya matahari. Okey, dia dapat perlindungan dan sebagainya. Tapi pokok ni, yang host ni, dia tak akan dapat apa-apa. Dia tak efek lah. Okey. Okey, 26. Awak tengok ni. Tangkapan pertama, tangkapan kedua. Okey, the number of marks. Okey, yang ni adalah teknik, okay, untuk kita kira population. Okay. So what is the conclusion can be made from the data shown? Okay, 26, jawapan dia adalah A. Okay, the total population in 1985 is almost 4 times more than total in population. Maksudnya ada formula dia ni nanti awak kira. Okay, kita boleh cakap population pada zaman ni adalah 4 kali lebih banyak berbanding tahun 2015. Sebab apa? More total, okay, dia extinct. Okay guys, so let's go. Question 27. So awak tengok kat sini this is quantity of sewage, sisa kumbahan ni bakteria. Okay, the distance to the river. Okay, which of the graph show the matching of biochemical oxygen demand? Okay, remember siapa yang tak ingat BOD level ni. Semakin tinggi BOD level, semakin tercemar air itu. I repeat again, the higher the BOD level, the more pollution happen in the particular water. Air itu akan tercemar lah. Semakin banyak BOD, semakin tinggi BOD, semakin tercemarlah air itu. Okay, 27, jawapan dia adalah A. Okay, jawapan dia adalah A. Awak tengok. Okay, jawapan dia adalah A. Okay, sama macam yang ni lah.
Sebab apa? Ni kan quantity of bacteria ni kan meningkat kan. Okay, quantity of bacteria meningkat. So maksudnya BOD meningkatlah sebab apa? Air nak tahu tercemar ataupun tak tercemar, mestilah ada banyak bakteria. Betul tak? Okay, mesti ada banyak bakteria. Okay, 28. Which pollutant reduce the pH value of the soil? Okay, reduce the pH maksudnya benda tu ada acid lah. Sebab dia cakap reduce pH. Kalau increase the pH, alkaline. So 28, jawapan dia adalah ball, sulfur dioxide. Sebab apa? Sulfur dioxide is the acidic gas. Okay, sulfur dioxide. Ingat sulfur dioxide ni, it also can lead to the acid rain. Okay, hujan asid. Hujan asid ni, saya nak tambah sikit. It can be lead by two gases. So the first one is sulfur dioxide. The next one is nitrogen dioxide. Sulfur and nitrogen dioxide, dua-dua ni adalah acidic gas. Yang mana bila dia dibebaskan di atmosfer, bila hujan, hujan tu akan jadi hujan asid. Okay. Okay, 29. Which of the following activities can cause greenhouse effect? Okay, for those who don't know, greenhouse effect is due to the release of carbon dioxide. Semakin banyak carbon dioxide, semakin kuat the effect of greenhouse effect. Okay, 29, the answer is C. Ni awak tengok, the release of carbon dioxide from burning forest. Okay, ni awak tengok. C jawapan dia. Okay, ni kalau the release of sulfur dioxide from factory, ni akan menyebabkan acid rain. Sebab apa? Dia ada sulfur dioxide. Ni the release of chlorofluorocarbon, yang ni menyebabkan thinning of ozone layer. Penipisan lapisan ozon, CFC. Chlorofluorocarbon. Ini menyebabkan thinning ozone layer. Yang ni menyebabkan kepada acid rain. Yang ni the release of carbon monoxide from motor vehicle. Yang ni menyebabkan the low intake of oxygen. Sebab apa? Carbon monoxide ni dia akan limit the oxygen intake in our body. So this can lead to difficult breathing and also lead to death. Akan menyebabkan kematian jugalah sebab kita ada oksigen. So the answer is carbon dioxide. Ingat greenhouse effect is due to carbon dioxide. Okay, 30. Tengok. P tu apa, Q tu apa. So this is the fact that you should know. Okay, 30 jawapan dia adalah donkey. Okay, neutrophil dan juga lymphocyte. Okay, ingat lymphocyte ni dia punya nukleus dia tu besar. Lymphocyte, ingat dia punya nukleus tu besar. Okay, neutrophil. Macam mana saya nak kenal dia, cikgu? Neutrophil ni awak nak kenal dia pertama sekali, dia ada granul. Ni yang biji-biji ni. Okay, yang biji-biji. Yang kedua, awak nak cam neutrophil ni adalah dia punya nukleus ni ada 3 bulat. Ataupun bulat tu kita namakan sebagai loop. L-O-B-E. Loop. Okay, nukleus dia yang hitam ni ada 3. 1, 2, 3. Okay, so we can say neutrophil. The nucleus has 3 loop. Okay, 1, 2, 3. Okay, kalau lymphocyte awak nak kenal dia, dia ada nukleus dia besar. Nukleus dia paling besar. Okay. Okay. Okay guys, so let's continue. Okay, kalau yang ni awak tengok siapa yang tak faham, kat sini So this is a normal blood pressure, okay? Kiri dan kanan ni dua-dua normal blood pressure. So J ni is a situation when you have higher blood pressure. K ni adalah situation bila awak ada lower blood pressure. Sebab itulah J ni kat atas, K kat bawah. Okay, so J ni is a situation when your blood pressure is higher than normal. K is a situation when your blood pressure is lower than normal. So, bila J berlaku, we have to do something to make sure it become normal again. So, bila kita ada higher blood pressure, apa yang body kita akan buat? Okay, jawapan dia adalah B. Okay, so bila kita ada higher blood pressure, our body will make decrease a cardiac muscle of the heart and smooth muscle of the artery. So bila benda ni terjadi, dia akan mengurangkan kita punya blood pressure and it become normal. Tapi kalau blood pressure kita low,
dia akan increase the cardiac muscle dan juga smooth muscle in the artery. So this will increase, okay, the the blood pressure to normal level. Okay, ingat Okay. Okay, let's continue with the next one. Okay, number 32. Okay, 32. Kita tengok How the couple could be convinced to get vaccination to the baby. Okay, 32. 32 jawapannya adalah A. A iaitu 1 dan 2. Okay, awak tengok 1. Vaccination allow baby white blood cell produce antibody against certain pathogen. Yes, betul. Antibody produced will remain in the baby bloodstream. Okay, betul lah sebab antibody yang dihasilkan will remain in the baby bloodstream. Okay, yang nombor 3 tu, okay, A dan A lah jawapannya 1 dan 2. Okay, 3 yang 4 ni kenapa salah? Kita tengok. Vaccination can protect the baby from all types of pathogen infection. All, dia cakap all. Tak boleh all. Okay, so nombor 4, injection vaccine contain selected antibody. Yang ni salah lah. Sebab apa? Dalam vaksin tu dia ada weaken ataupun dead bacteria. Bukan ada antibody. Okay. Yang ada antibody, selected antibody itu namanya adalah serum. Okay. Bukan antibody. Okay. Okay, yang nombor 3 ni salah sebab apa dia cakap vaccination can protect the baby from all types. Okay, awak kena tahu different vaccine is used for different types of pathogen. So kalau satu vaksin saja kita gunakan, tak bermaksud dia akan membunuh semua pathogen. Macam contohnya vaksin untuk coronavirus untuk bunuh coronavirus. Vaksin untuk demam campak hanya untuk virus yang demam campak. Awak faham tak? Okay, itu maksud dia. Okay, 33. Ni apa ni? Which of the following factor cause the air bubble to move from L to M? So this is a process where photosynthesis will happen. Okay, so bila berlaku photosynthesis, kita tahu pokok ni akan menggunakan air, betul tak? Bila pokok ni menggunakan air, mestilah adanya pergerakan air. Bila ada pergerakan air, adanya pergerakan air bubble. So dia cakap kat sini, what is the factor? Okay, maksudnya what is the factor that can affect photosynthesis? Okay, jawapan dia adalah D, donkey. Okay, the movement, the air movement. Okay, the air movement increase. Okay, okay, itulah jawapan dia. Oh, okay, faham. Okay, sorry. This is not about photosynthesis. I think this is about transpiration. Transpiration. Okay, maafkan cikgu. Transpiration. Sebab apa? Transpiration is a process where the water will lost through stomata of the leaf. Through stomata of the leaf. So maksudnya bila berlaku transpiration, air ni kurang air, betul tak? So bila air kurang air, akar kat sini dia akan absorb air. So bila dia absorb air, itu yang menyebabkan air bubble tu akan bergerak. So macam mana kita nak meningkatkan transpiration? Kita increase the air movement. Sebagai contoh, kipas nombor 1 awak naikkan kepada kipas nombor 3. Mestilah berangin-angin kan? Bila berangin-angin, angin itulah akan menyebabkan more water will be lost through evaporation. Boleh faham? Okay, 34. Yang ni fakta awak kena tahu So 30. Okay, jom kita sambung sikit lagi Subhanallah. Mana ni? Okay, ya Okay guys, so cikgu nak
nak cerita balik yang ni sebab cikgu rasa macam tadi awak tak berapa nak faham. Firasat cikgu lah. Okey, yang ni awak tengok balik sini. Awak tengok. Okey, kuantiti sewage ni awak tengok dia sebenarnya akan menunjukkan juga quantity of bacteria. So semakin tinggi kuantiti sewage awak ni, semakin tinggi kuantiti bakteria awak. Lepas tu awak tengok distance to the river. Okay, so semakin jauh, okay, distance dia dengan river, semakin kuranglah sisa kumbahan, semakin kuranglah bakteria. Tapi sebab apa kat sini kan titik yang mana sewage tu dikeluarkan. Okay, so ni jarak dia dengan river. So semakin jauh jarak dia dengan river, semakin kuranglah bahan kumbahan, semakin kuranglah bakteria. Awak faham tak? Sebab tu jawapan dia A, sebab awak tengok kalau semakin jauh daripada river, semakin kurang dia punya bakteria, semakin kurang dia punya sewage. So semakin kurang sewage, semakin kurang bakteria, semakin kuranglah BOD. Okay. BOD kan menunjukkan semakin tinggi BOD semakin tercemar. So semakin kurang BOD semakin kurang tercemar lah. So kawasan ni kurang tercemar lah. Okay, jawapan ni adalah A. Okay, so kita sama sikit lagi okay, 34 ni, yang ni cikgu bagi jawapan je lah. Yang ni awak kena tahu. Okay, you have to know about this. So 34. The answer is C. Okay, hypothalamus. Okay, 35. Which of the following explain the jumping movement of both animal? Yang ni awak kena ingat lah nama muscle dia semua ni. Okay, so 35. Okay, the answer is A. Okay, flexor muscle relax. Okay, extensor muscle contract and the leg will be strengthened. Sebab tu dia boleh melompat. Leg tu kena strengthen. Ini fakta juga awak kena tahu Okay, 36. Okay, what are the payment of musculoskeletal face by male and female based on the graph? Okay, 36. Apa ni? 36. Okay, the answer is donkey. Okay, the answer is donkey. Okay, 36, the answer is donkey. Okay, osteoporosis ni penyakit yang mana tulang dia rapuh. Okay, tulang dia rapuh, tulang dia mudah patah. Okay, muscular dystrophy ni maksudnya dia masa dia ni tak boleh contract and relax lah. Okay. So usually osteoporosis ni, okay, they are infected by, many old people, okay, will get it. Tapi kalau muscular dystrophy ni, okay, usually happen during young age, specifically for the male. Okay, ini aku kena tahu jugalah. Okay, 37. Okay, what is the function of S? S ni apa S ni? Okay, 37, the answer is A. Okay, detect external stimuli. Okay, so yang ni kat mana ni? Ni taste bud. Ni taste bud ni berada dekat lidah kita lah kan? Okay. So S ni is a receptor. So function receptor is to detect external stimuli. Stimuli tu apa cikgu? Stimuli is any change in the environment. Okay. So S tu adalah receptor lah. Taste receptor. Okay, 38. Okay, the answer is Z tu apa Z? The answer is C. Okay, acetylcholine. Okay. Okay, selalunya kita tahu nama dia adalah neurotransmitter. Okay, neurotransmitter ni ada banyak jenis jugalah. Okay, so kena tahu ni adrenalin dan juga aldosteron ni hormon. Yang ni pun hormon. Okay, ni lain ni. Ini adalah chemical. Okay, chemical that will be released, okay, in the synapse. So kalau A, B dengan D, those are hormone. So C ni adalah nama chemical that represent neurotransmitter. Okay, 39. Condition, okay, of individual.
Okay, 39, the answer is C. Okay, it will be remain active. Okay, adrenaline will increase and rate metabolism will increase. Okay. Okay, kenapa dia kena aktif? Okay, sebab bila dia aktif, when the muscle contract and relax, okay, so this actually can produce the heat energy. So the heat energy, okay, will warm the body. Okay, will warm the body. Okay, adrenaline. Adrenaline ni kena increase sebab apa? Sebab adrenaline, okay, will increase the heartbeat. Increase the heartbeat. Bila adrenaline increase heartbeat, maksudnya more oxygen and glucose can be transported. Bila banyak oxygen and glucose can be transported, maksudnya dia akan lebih dapat banyak energy lah, including heat energy. Okay, metabolism rate also will increase. Okay. Okay, number 40. What is the hormone released by the adrenal gland? The answer is A, aldosterone. Okay. Okay guys, so let's go. 41. Which part of ABC is a vascular bundle? Okay, jawapan dia adalah B. Okay, for those who don't know, ingat vascular bundle ni it will represent xylem and phloem. Kalau cikgu sebut xylem and phloem, you know I actually indicate about vascular bundle. Vascular bundle is a group name for xylem and phloem. So, ni xylem and phloem lah. Okay, 42. Okay, which of the following statement is correct? Okay, 42, the answer is B. Okay, the level of progesterone decrease from 21 until 24 January. 21, mana 21 until 24. Mana ni 42? 21 until 44. Okay, betul lah. Sebab awak tengok ni, menstruation head ni, maksud this is what we call menstruation phase. Menstruation phase. Maksudnya dekat sini, 21 sampai 24 ni, this is premenstrual phase. Premenstrual phase tu maksudnya progesteron tu dia akan berkurang. Sebab apa? Fungsi progesteron adalah untuk mengekalkan ketebalan uterus wall. So bila dia berkurang sampai satu tahap dah terlalu kurang, dia tak boleh maintain. Sebab tu head yang seterusnya akan berlaku kat sini. Okay. Okay, 43. Which hormone will stop menstrual cycle during pregnancy? Jawapan dia adalah B. Okay, progesterone. Okay. Sebab apa? Ingat bila pregnancy, banyak progesteron akan dihasilkan untuk mengekalkan ketebalan endometrium wall. Kenapa endometrium wall tu kena tebal, kena kuat? Sebab dia nak tanggung fetus. Sebab dia nak pegang fetus tu. So remember, when the concentration of progesterone is high, this will make the concentration of FSH decrease. Bila progesteron naik, hormon FSH akan turun. Hormon FSH tu adalah hormon follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone tu lah yang akan menyebabkan follicle tu akan membesar. Sebab apa kena membesar? Sebab dalam tu ada ovum. So bila FSH tak membesar, maksudnya tak akan berlaku ovulation, tak akan berlakulah menstruation tu. Okay. Okay, 44. Which of the following is the function of LH? So jawapan dia adalah A. Okay, stimulate ovulation. Okay, ovulation is a process where the ovum will be released. Okay, will be released. Okay, 45. Okay, ni awak tengok ni. Allele for red hair, B is recessive. Allele for blonde hair is B. Okay, so kalau B besar dominant. Betul lah.
Kalau blonde ni dominant, kalau red recessive. Lepas tu couple of blonde husband and wife has 5 children. 3 daripada dia red dan 3 dia daripada lah blonde. Okay, which explain. Okay, 45 jawapan dia adalah A. Okay, A nombor 1. Allele B from the father combined with allele B from the mother. Okay, boleh. Sebab apa? Kalau B bertemu B, mestilah akan jadi blonde. Sebab apa? Dua-dua adalah dominant allele. Betul lah, sebab apa? Anak dia memang ada blonde pun 2 orang ni. Kan? Lepas tu yang nombor 2, allele B from father combined with allele B from mother. B dengan B dia akan keluar apa? Red, betul tak? Sebab dua-dua recessive allele. Okay, nombor 2 pun betul. So jawapan dia 1 dan 2. Kita tengok nombor 3. Kenapa salah? Phenotype ratio is 1:1. Mana ada 1:1? Sebab apa? Sini 3, sini 2. Sebab apa? 3 red, 2 blonde. So mana salah lah ni. Sebab ni dia bagi ratio 1:1. So nombor 3 salah. Okay, nombor 4. No child with heterozygous is produced. Mana ada? Ada heterozygous. Sebab apa heterozygous? Sebab heterozygous tu maksudnya dia ada B besar dan B kecil. B besar dan B kecil dia adalah blonde. Sebab apa blonde? Sebab dia ada dominant allele. Ingat, dominant allele will always be expressed over recessive allele. Okay, 46. Jawapan dia adalah donkey. Okay, 3 dan 4. Okay, awak tengok. X is hemophilia. Q is hemophilia. Okay, yes. Q ni hemophilia sebab apa? Awak tengok dia H dia. H ni H yang kecil, which is allele. Which is recessive. Okay, kalau H besar dia adalah normal. Kalau H kecil dia adalah hemophilia. So Q ni dia hemophilia sebab apa? Dia X dia ada H kecil. Y ni does not count. Okay, Y does not count. Kita tengok kepada X sahaja. So ni adalah male hemophilia. Sebab apa male? Sebab dia ada Y. XY tu dia lelaki lah. Okay. Lepas tu nombor 3, all daughter are normal. Tengok daughter. Daughter ni XX. Okay, bukan XY. XY adalah son, lelaki. So yang ni normal tak? Normal lah sebab dia H besar, H besar. H means normal. H besar means normal. So yang kedua, yang ni pun normal juga. Sebab apa? Dia ada H besar. H besar maksudnya dia adalah dominant allele. Okay, dominant allele will always be expressed over recessive allele. So yang ni pun dikenali sebagai normal. Okay, kita tengok yang 1 dan 3. Kenapa salah? Nombor 1, P is carrier. Ingat carrier ni hanyalah perempuan sahaja, bukan lelaki. Carrier will only be found in female, not male. So P ni lelaki, betul tak? So P salah lah sebab P tu lelaki. Carrier bukan lelaki. Carrier mesti perempuan. All son are hemophilia. Okay, tengok son dia, XY. Salah sebab apa? Yang ni seorang je hemophilia. Yang ni tak hemophilia. Yang ni normal. Boleh faham? 47. Which of the following disease can be related to the condition that occur during this stage? 47, the answer is C, Turner syndrome. Okay, Turner syndrome. Sebab apa Turner syndrome? Turner syndrome ni dia terjadi bila kromosom is not split equally. Tengok, sepatutnya yang ni pergi ke sini. Tapi yang ni gatal nak ikut yang ni. So apa akan jadi adalah bila kita pecahkan sel ni, sel sebelah sini ada 3. Sel sebelah sini ada 1 saja. Sebab apa? Yang ni 1 je pergi kat sini. Yang ni ada berapa pergi? 3 pergi. So sini 3, sini 1. Balance tak? Tak balance. Sepatutnya 2, 2. So bila berlakunya macam ni, gamet tu akan bawa extra kromosom. Tu akan menyebabkan jadi Turner syndrome, Down syndrome dan sebagainya. Okay. 48. Jawapan dia adalah D. Okay, nombor 3 dan nombor 4. Okay, nombor 3 dan juga nombor 4. Okay, ini awak kena tahulah. Okay, 49. Okay, 49, the answer is A, dominant trait. Okay, dominant trait. Okay, the last one, 50. 50, the answer is C. Okay, discontinuous. Okay, this one is genetic.
Okay, discontinuous. Okay, sebab apa dia discontinuous? Awak tengok ni. Ni rhesus factor ni. RH ni maksudnya rhesus. Rhesus ni ada dua sahaja. Sama ada awak rhesus positif ataupun awak rhesus negatif. Kalau awak rhesus positif, dia akan muncul dekat red blood cell. Kalau awak rhesus negatif, dia tak akan ada apa-apa. Dia kosong. Boleh faham? So maksudnya yang ni dia adalah rhesus positif. Yang ni rhesus negatif. Rhesus negatif maksudnya dia tak ada RH, tak ada apa-apa kat sini. Kalau dia RH, kalau dia rhesus positif, dia ada mendalah ni. So dia adalah discontinuous dan dia adalah genetik. Okay? Boleh faham? Okay guys, so before we enter the essay question, I just want to recall this question. I think it's quite confusing, okay, because the answer scheme say that the answer is D. But after I discuss with other biology teachers, we all agree that the answer for 18 is A. Okay, the concentration of carbon dioxide increase. Okay, why? Okay, this is the explanation. So Q ni adalah granum. Granum is the place where the light reaction occur. Betul tak? So bila light reaction kat sini tak boleh berlaku disebabkan ada damage kat Q, mestilah the release of oxygen will be reduced. Betul tak? Bila carbon dioxide bila oksigen tu tidak dapat dihasilkan. So, alternatively, the plant will focus on respiration instead of photosynthesis. Okay, respiration dia akan hasilkan apa? Akan hasilkan carbon dioxide. So, that's why A is the answer. Okay, bukan D. No change occur in end product. Tak, sebab apa? End product untuk photosynthesis ada dua. Iaitu glucose dan juga oksigen. So bila fotosintesis tidak dapat berlaku, mestilah end product which are oxygen and glucose can decrease. Tapi yang ni dia cakap no change. Bila no change, tak boleh lah, salah lah. Okay, the answer is A. Okay guys, so let's continue the discussion for essay question. Okay, so this is the question. Okay, name direction A, B and C. Mana ni? Okay, section A. Okay, B. Okay, A and B dah dulu ni kan? Okay, cikgu bagi jawapan Okay, sekejap. Okay, A yang ni. Okay. Okay, for this one is cross section. Cross section ni kat sini daripada tepi kiri ke kanan. Okay, cross section is from kiri side to side, cross section. Kalau B jawapan dia adalah longitudinal section. Okay, B ni longitudinal section. Kalau A ni cross section. Okay, seterusnya direction A, B, C. Kalau A ni posterior. Kalau B dorsal. Kalau C anterior. Okay. Okay guys, so for the next question, okay, explain the feeding mechanism of amoeba. Senang saja. Pertama sekali, awak cakap the first one, okay, the amoeba, okay, will do phagocytosis. Okay, will do phagocytosis. Itu nama proses dia. Okay, awak cakap amoeba will do phagocytosis. Okay, itu jawapan yang pertama. Yang kedua, awak cakap amoeba will form pseudopodia. Dia dah pergi, dia tahu ni. Pseudopodia. Amoeba will form pseudopodia to engulf. Okay, to engulf the prey. Lepas tu awak cakap, okay, this will produce food vacuole. Lepas tu apa? Lepas tu awak cakap lysosome, okay, will fuse
will fuse with food vacuole to release lysozyme. To release lysozyme. Okay, yang seterusnya, lysozyme will hydrolyze. Ataupun the enzyme ataupun lysozyme will hydrolyze the prey. The prey. And last kali aku cakap the nutrient will be absorbed to the cytoplasm. The nutrient will be absorbed to the cytoplasm. Okay. Okay, seterusnya, list 3 factors that determine whether a molecule can pass through a membrane or not. Okay, jawapan yang pertama adalah the first one. Okay, the size of molecule. Itu faktor yang pertama. Kalau dia besar tak boleh lah, kalau dia kecil boleh. Okay, the first factor is the size of molecule. The next one is polarity of molecule. Polarity of molecule. And the last one is charge. Charge. Dia punya charge dia, positif ke negatif. Okay, charge. Okay guys, so the next one, 3B. Okay, state the observation for the level of solution A and B after 30 minutes and explain your answer. So kalau awak tengok A, B kat sini, dia patut dia ada semi-permeable membrane. Okay, semi-permeable membrane is like a plasma membrane where it is semi-permeable ataupun awak cakap dia selective permeable where it only allow certain substance to pass through it. Okay, so kalau awak tengok kat sini dia ada 10 sucrose. Yang ni dia ada 5 sucrose. So we can say that A is hypertonic compared to B. So bila A ni hypertonic, B ni akan jadi hypotonic. Sebab apa? Dia kurang air. Yang ni, sorry. A ni hypertonic, B ni hypotonic. A ni ada banyak sucrose. Sebab apa dia ada 10? B ni ada banyak apa? Ada banyak gula lah. Sebab apa? Dia kurang air. Dia kurang sucrose. Okay, so jawapan yang pertama awak cakap. Okay, dia cakap observation kan. Apa yang awak boleh cakap adalah the level of B, okay, will be higher than B. The level of A, okay, jawapan yang pertama ya. Sekali lagi cikgu ulang. The level of A will be higher than the level of B. Okay, itu markah pertama. Markah kedua awak cakap more water diffuse. Okay, more water diffuse from B to A. From B to A through semi-permeable membrane. Okay, seterusnya awak cakap, okay, B is more hypotonic than A. Ataupun awak boleh cakap A is hypertonic compared to B. Okay, last sekali awak cakap the water will diffuse by osmosis. Okay, the water will diffuse by osmosis where the water travel from a higher concentration of water to a lower concentration of water. Okay, the last question, C. Awak tengok ni. Kalau A tu, dia jadi turgid. Kalau B, dia jadi flaccid. Explain the condition in the cell. Sorry. A tu adalah normal. Aduh, pening dah cikgu ni. A tu adalah normal. B tu adalah flaccid. Sebab apa dia jadi flaccid tu? Okay, jawapan pertama awak cakap. Sebab apa? Dia di-immerse, dia celup ke dalam solution X kan? So awak cakap solution X is hypertonic compared to the cell B. Okay, so awak cakap solution X is hypertonic compared to the cell. Yang kedua, the water will diffuse out. Okay, the water will diffuse out. Okay, by osmosis. By osmosis. Okay, maka yang terakhir awak cerita apa yang terjadi. What is the condition? Okay, happen to the B. So what you can say is that awak cakap pertama sekali vacuole will shrink. Ni vacuole dia ni. Awak tengok. Vacuole will shrink.
Okay, vacuole will shrink. Lepas tu awak cakap the plasma membrane, the cytoplasm, cytoplasm ni, yang warna koko ni. The cytoplasm will be separate. Dia akan berpisah. The cytoplasm will be separated from the plasma membrane. Lepas tu last kali awak cakap this is plasmolysis. Okay, the last one. This is plasmolysis. Okay guys, so I think that's all for our discussion. Okay, so if you don't understand, you can rewatch the video until you understand. If you still don't understand, bacalah doa biar cerah sikit hati awak tu. Or you can just PM check your teacher, okay? Or you can also PM me, okay, for the other question. Okay guys, so I think that's all for today. So I see you on the next class. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.